ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? No, sir. No, I will share the link to download that app, so that there we can that is purely an Indian based application with more features than the Google Meet what we are going to see. And that will there itself I can give you the assignments, then tracking and materials, everything I can give you there. Materials ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, for everything there is an option. Okay, for everything there is an option. So let me see, I will give the link to install that. You just go and check in the link that is Teachmint, that is I'm going to show you right now. So that will try from the next class. I already installed that and I am working on that, so that how feasible it is and how useful for that. I think it is more feasible and it is more easy user and also user friendly. So from the next class, if you are already if you install today, from the next class we can go with uh, the Teachmint. Okay, from the next class because it will more helpful, what I guess is for tracking and all attendance regarding the material sharing, assignments, for everything we'll have a single platform. So that is the thing what I thought of to do in the next class. Coming to the today's class, we are going to discuss on the form tags. Okay. So the form tag, so yesterday already I told you what is the importance of form tag and why it is important, and the input tags, how we can use the input tags, and select tags. So these are the three important tags we are going to see, and we try to use very frequently in the websites. So quickly I will go and I will show the how show you how to create the form tags, input tags, and the select tags. How to use those kind of tags. Okay, and the Mallikarjun has completed this with his own interest. It's quite interesting and a quite appreciable thing that he has completed this. And yesterday he showed me the output also. That's a good thing. He took an initiative and he himself go with an own interest, he did this and he completed that before I giving an assignment. So those who are interested, you start working without my instructions. You can start working by yourself, because lot many things are available in the internet. You can start just exploring those things, and you can learn a different concepts along with what I say in the class. The only thing is the proactiveness is required to learn the things, and once that if you are proactive, then lot many things you can learn through the internet. Okay, yeah. Now I quickly go back to the coding part. Yes, yeah, coding part is ready. I will just share uh, the screen. Yeah, yeah, I think all of you are able to see the coding part. I will zoom this. Yes, okay, I think all of you visible now. Yeah. So right now what I have the output in my output screen is I have this one, right? We stopped here. In the yesterday class we discussed regarding what is cell padding and cell spacing. Regarding that we got an output like this. So apart from that, nothing is there in my page. Now what I will do, I start from the form tag, then I will use the input tags, later I will use the select tags. I will show you how to use all the different tags in a HTML pages. So this is where I stop. Table, below the table nothing is there. So I will create the form tag here. To create the form tag, type form. It will create the form tags. You can see here. In the form tag, it will ask the attribute called action.
in the action, write whichever page you need to be navigate from the this current page. Like I will give the confirmation page. In the confirmation page, it could be any extension, like it could be the PHP, it could be the HTML, or it could be the Java, anything, any file you can give as the action part. Right now, what I will do, I will just connect this to the HTML. My intention is I want to connect this to my HTML page. So that is what I'm going to give as an attribute here for an action. Action basically all these information where it should navigate, all the information should navigate to the confirmation page. Okay, so this confirmation page, this confirmation page is going to be very important to navigate all this information, whatever the information I give within this form tag. ಈ form tag ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನೇನು ಬರಿತಾ ಬರ್ತೀನೋ, so all these things, all the things whatever I write inside the form tag, those things should be move to the confirmation page. All the information whatever I give here, it will straight away go to the confirmation HTML or any page, whichever you like to take the data. There we use all these data. Okay, for this purpose we use the action. Okay, so that is one thing what we are going to use the action. That is one attribute, and along with the action we use the method. In what method it should navigate from one page to the another page. Okay, it should navigate in the way of get method or the post method. So these two are the two important attributes what we need to be follow while doing the confirmation pages. We need to do action is equal to confirmation HTML, method is equal to get method. So this is what we need to give in the form tag. This is very important. Form tag anta na ondsari barkonda takshana form tag alli the important things are the one is action part and another one is method part. You should not forget these two while writing the form tags. For example, if I forget this, or if you have not entered this one, like for example, here in the action part, if you remove this as a null ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು some any other pages. So action is very important to navigate. On click of the button, all these data will navigate from one page to the another page where you mention. For example, here I mentioned that as confirmation.html or confirmation.php or confirmation.java or any extension of pages, or even if you want to pass this to the py Python, you can pass this to the Python. So that is the importance of this form tag. Okay, so inside the form tag, what we start writing is we start writing the input elements. For example, input elements, I want to just create a small registration HTML. So registration form I want to make. So what I will do, I will take h3. So it's a small heading. I will give that as please enter your details, or we can make student details. Just a simple one, student details. So ಇದರ ಒಂದು heading ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ. So inside that I want to make some thing or which I want to display. So I will apply one break here. Then I take a label. Label is for in the sense for what you are going to give the label. It is an optional. If you want, you can use, or else you can just keep it as a blank. Right now I will keep this as a blank. Later I will use I will show you how to use that for is equal to. In right now condition, I will just make use of the blank one, like name. So in the inside the name, first I want to enter the name, then I will make use of input. So input type is equal to text. Input type is equal to text. Once I give this, I will save this and I will show you what I got here. You can see here the below
it is going to show me like this: student details. This is what heading I gave. Enter name is equal to. So name ige then madide, it is asking the name here. So it will ask the user to enter the name. So the first input type we have created here. So first input type is that one. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ, this is what label. I will just show you. So here, this what we call the name is, this is the label. Okay, this label. Okay, and here what we are going to give, this is input. This is input. So this is label and this is input. I hope it is clear. So ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಲೇಬಲ್. Without a label also you can make that. See, if label is not there, it will just show the text box ಅಷ್ಟೇ. Text box ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. See here, you will not understand for what it is. Text box ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ, text box ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and next one I want to create one more. So label for is equal to, again I left as it is. I will take this as USN. Okay, or student ID or USN. ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ USN ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Then I give it as input type is equal to text. You can see the variety of text variety of input types are available. You can see the different input types. We have a date time, local, email, file, hidden, month, number, password, radio, submit. All these are the different types of inputs are available. So right now what I am going to take as an input is for demonstration purpose or for an learning purpose, I will give the input type as number here. USN, Nimma USN, it is it is in the form of alphanumeric, but here for an learning purpose, what I will take USN as, I will take USN as just as a number ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, so now I have created the second input type. Second input type, yeah, we can see like this. Okay, I will give some at least ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Yes, we can see the details, but what the thing happened here is ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಟು ಲುಕ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 breaks. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ 2 breaks. ನೇಮ್ USN. Next, similarly, what I can do, I can create some more input types. What are the some more input types are? I will take a label for email. I will take email. Input type is equal to email. Email type is available. Okay, email type is available. So you can take a email type. Then again, give a break here. Okay, here also give break ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So make sure you are providing the breaks. And one more label I create, label email. Okay, what else? Okay, what else I can give? Let me see what else I can give. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ we can see the details like this. I got a details.
ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನೇನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, for text I am trying to type text, it is not allowing, it is not typing my text ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಗೇವ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದೇ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ this as the number. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಮೇಲ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು some other input types, like what I can say here, date of joining, or okay, I will make this as DOB, date of birth of a student. So here input type I call it as date. So in the here again we have so many formats, as I told earlier. So ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ input type is equal to date. I have something here, name is equal to ID. This is not required. Okay, now if I show you, the date is available like this. If I want to enter the date will be in the form of DDMMYY. You can click on the calendar. So the calendar will allow you to choose the date. What the calendar will do, calendar will allow you to choose the date. This is how we can give the date. Okay, so idralle ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, the input type ಅಲ್ಲಿ if you just mention the month, this will allow you, in some cases you may require only the month is need to specify. In that cases it will take you only with the month. ಈಗ ನೋಡಿ, okay, I will zoom this. If you take on, it will give you the option to choose only the month ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳುತ್ತೆ, July 2021. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. if you want complete date, you can give as a complete date. Now you will get a complete date. Now it is showing a complete date. ನಾನು ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. year is not available. Okay, only the month is available. You can give month or the date. So like this you can make use of the input types. ಈ ಎಲ್ಲ input types ಆದ್ಮೇಲೆ what you can do is you can give the submit button. So once before I give the submit button, what I need to make sure is okay. Next, for that button label is not required. Input type submit ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. You can give the name as submit. You can give whatever you want, the names and ID. If you want any IDs, S1. For example, submit ಗೆ ನಾನೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ID ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So it will give an ID as S1. Okay, S1, Control S. Now you can see the button also. Whenever I click, I click on the button here, it is taking me like confirmation.py. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ,
once I click on the submit button, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಝೂಮ್ ದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್. ಸೊ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ನ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ HTML ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಾನು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪಿ ವೈ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪಿ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಜು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಜ್, ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪೇಜ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, so now what I will do, I will go back. I just changed it as confirmation.html. So again it is showing, Control S. Yes, confirmation.html. It is now, it is changed that cannot get confirmation.html. Let me see if I am able to create a new file like confirmation.html. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, confirmation.html ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಕು ಒಂದು ಅನ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆಸ್ confirmation page. I just give as confirmation. Now if I go back and click yes, ಈಗ ಆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪೇಜ್. ಟೈಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಟೈಟಲ್ in the body, h1. This is a confirmation page. Yes, you can see this. This is a confirmation page. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು confirmation page? ಇಲ್ಲಿಂದ. On click of my submit button, it will take you to the confirmation page. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and I choose the date. It's today's date. Yes, right now it is not able to show you here. I will change the code. The method is get method. Okay. So once ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PHP post information dot PHP. So confirmation dot PHP. Okay. Information. Still it is in the HTML. Okay. Just enter the details. Okay. Yeah. Since confirmation page is not available, it is going to download that confirmation page as the .php file. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ PHP ಫೈಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿಸ್ as the PHP file. So this is how we can show you how these things PHP ಕೊಟ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಟು ರನ್ ದಟ್.
Since I have no localhost server here, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ HTML ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು HTML ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್. ಓಕೆ, yes, all these things I will do and I click submit. It will take, yeah, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ನಾನು ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪೇಜ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. HTML ಪೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರೋ ಪೇಜ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ PHP ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ PHP ಅದು ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಪೇಜ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಟು ದಟ್ ಪೇಜ್. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು, ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್? ಸೊ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ URL ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ URL ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ confirmation.html. ಅದೇ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್, USN, ಇಮೇಲ್, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ USN ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ URL ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ವೈಲ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಡೆಮೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ what I will do, I will go to the Google, and in the Google I will check for HTML tags. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. You can see these things. URL ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ, you can observe here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. HTML ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಉಳಿದಿದ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೊಡೋದನ್ನ ಈ ತರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗೇವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ HTML ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಈ HTML ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, HTML ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ HTML ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ URL ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ URL ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ all the data whatever you enter in the form page, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ all those data can be visible in the URL once you click on the submit button. ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್, and I click on the date and submit. It is just taking the confirmation HTML. It is just taking the confirmation HTML, but it is not showing any data. Post method ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ look at here. Once I take it as a post method, ಇಲ್ಲೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, just confirmation.html ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಈವನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟು ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೇವ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ and I will refresh this. I enter the data and I click on the date and submit. Now you observe here submit is equal to submit. Submit is equal to submit in the sense, submit in a name ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ URL ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು URL ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಆತರ ಏನು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ನೇಮು ಸಬ್ಮಿಟ್. ನಾನು ಈ ಸಬ್ಮಿಟ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೇಮ್, ನನ್ನ ಬಟನ್ನಿಗೆ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್. ಸಬ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಟನಿನ ನೇಮ್. ಅದು ಬಟನಿನ ನೇಮ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ತರ ಕಾಣೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಶೋ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಬಟನ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಏನಂತ ಇಡ್ತೀನಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ ಬಟನ್ ನೇಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, reload the page and submit. ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಟನಿನ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಟನಿನ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಟನ್, ನೋಡಿ ಕಾಪಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಟನ್ and I call this as cancel. I call this as cancel button. So cancel button na ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, I just save this. I will go back and reload this page. So ಈಗ ನೋಡಿ cancel is equal to submit. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. So I just made this as a copy paste. Reset. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ and I do this. I selected it. I reset. So reset ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ reset ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟನ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬದಲು ಇದು ಬಟನ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎರಡು ಬಟನ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ, ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, reload. ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಟನ್ನಿಗೆ ಯಾವ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಯಾವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಟನಿನ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬಟನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಬಟನ್ ನೇಮು ನನಗೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆತರ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದು. ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು. ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ HTML ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.
ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ HTML ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ಯಾವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಬಟನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್. And while using the server we make use of the post methods. ಈ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಒಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we make use of the get methods. So get methods and the post methods, the differences we can clearly see now. So get method ಏನಾಗುತ್ತೆ, post method ಏನಾಗುತ್ತೆ. Even whichever button you click, ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ URL ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ HTML ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ HTML ಪೇಜ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್, all those things will get you back. Here if I reload this page, once I click on submit, it will show you register is equal to submit. This is a confirmation page. So this is the difference between the get method and the post method. ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿರೋದು ನಾನೇನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟನ್ನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬಟನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೇಟಾ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ರೀಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಬಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೀಸೆಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ರೀಸೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ just make use of the type reset. Type is equal to reset. ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೆಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಬಟನ್ ಬಂದಾಗ ಬಟನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ID-ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಥ್ರೂ ದ ID ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೀಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಟನ್. ಬಟನ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ID ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ತರದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Here type is equal to date, type is equal to email, type is equal to number, type is equal to text. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ID-ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, so this is how we create the inputs. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಐ ಶೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ರೀಸೆಟ್, ಸರ್ಚ್, ಸಬ್ಮಿಟ್, ಟೆಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮ್, URL, ವೀಕ್, ಬಟನ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕಲರ್, ಡೇಟ್, ಟೈಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಆ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Okay, you can see the coding part. So label, ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಲೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಲೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ,
this is how we create a simple form with only the input types ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ input type. We call it as what I will call as this gender. Select gender. So select gender ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, I want to make this as, I will take select gender and label for male. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, and here input type is equal to radio. Okay, type is equal to radio, and id is equal to gender, value is equal to male. So once I give this, you can see ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು br. Yes, you can see the gender male ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. So same thing, you copy that for another one. I will copy this. And I will paste here. And value field. Here I want to mention that as female. Okay, sorry, female. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. Yes. Yeah, now you can see this gender male or female. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಬೋತ್, ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ gender id input type radio. Just a second. Now it is clear. See, id gender, name was missing earlier. ನಾನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಏನಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ಇದೆರಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ನೇಮೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕೆಟಗರಿ ಜೆಂಡರ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, the name of for these two tags, that is ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮು ಜೆಂಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಂಡರ್ 1 ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ ಎರರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಜೆಂಡರ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. when we give that as both the names of the tags same, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ನೇಮು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೇಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆಂಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆಂಡರ್. ಈ ತರ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೇಮ್ ನ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟೂ ಜೆಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ attributes whatever we are going to mention. ಯಾವ್ಯಾವ attributes ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಯು ಸಿ, ದ ರೇಡಿಯೋ type is radio, and along with that what are the attributes we are going to mention for that type radio. ID is gender, name is gender, and value is male. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಇಂದ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ವೆದರ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಾವ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆ ತರ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ the radio button. This is how we can create a radio button. So radio button na click ಮಾಡಿ, if I click on submit, now we can observe. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಜೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್, ಜೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನನಗೆ, ನಾನು ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜೆಂಡರ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನನಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದೇ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ HTML ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅವ್ರದಿನ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಪೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಬಟನ್, ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ CSS ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ CSS, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣತ್ತದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡೆಮೋ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. Before this, input reset.
and put type here. Yes, now you got the things, how to select this. Now we got an option called select course, MCA, MBA, MTech. I have made this. This is the use of the select methods. So select methods use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು choose ಮಾಡಬೇಕು, whether I want to choose MCA, which course I want to choose, MBA or MTech. So ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು when I click on the gender and the date, I click on the submit. Now you see gender is equal to male and course is equal to MTech and submit the register button. URL ಈಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ CSS ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, I will explain this in the next class. Okay, in the next class I will explain how to create this, the select method, select tag na yav tara ee tara use ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ tags ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು select tag ಅನ್ನ, and how to apply the CSS for this form. All those things I will show you, I will explain you in the next class. For today's class, if you have any doubt, you can ask me right now. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you please ask me, sir ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ I am ready to explain that in the next class. Or else ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you please ask me. Yes, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Anybody, any doubt? ಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪೇಜ್ ರನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವರ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪೇಜ್ confirmation.php ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡೇಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಈ ಆ ತರದ್ದು ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ನ ರನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ confirmation.php ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ confirmation.php ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸರ್ವರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ತರದ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಡೆಮೋ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ವರ್ ಥ್ರೂ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೋ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ರನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವರ್, ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ Sir, ವಿಕಾಸ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ PHP ಪೈಥಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜಾವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ಹೆಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಕಸ್. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನೇನ್ ಬಂತು ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ CSS ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್
ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಈಗ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎನಿಬಡಿ? Okay, I will stop here. If you have any doubt, you just message me or call me. I will clear your doubts, or else in the next class you can ask me, sir, ideng madidri, no sir, explain madidre. I will just explain those concepts once again. Okay, once again, thank you all of you for joining the class. I hope next another class is yet to join now. So I will wind up the class now. Again, we'll meet on in the next class. And before coming to the next class, make sure that install the TeachMint. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ how that platform is going to be help us, because everything we can do that in a single platform. Okay, that is from my side for today, and I will stop here. And thank you all of you for joining for the today's session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.